was matched an U-Boot Grich ist die Geschwindigkeit die Fähigkeit, unentdeckt zu bleiben, oder die Waffen, die an Bord hat. Die Antwort ist, eine Kombination aus all diesen Dingen, aber vor allem Lesters, und die higher setzen die U-Boot der Klasse, neue Master CBA, DS Gigantischen, Unterwasserkalles, Sindeas Ruckrat, der Nuklearen, Absprachung Russlands. Man nennt COCHES, SBNs, also strategisch, U-Boot MIT, ihr Hauptaufgabe ist nicht, ander Schiff zu jagen oder Kastanen zu griffen. Ihr Mission ist viel simpler und die gleichzeitig viel erschreckender. Sie sollen unentdeckt bleiben und die im Ernstfall einen nuklearen Gegenschlag ausführen können. Stellt euch ein solches U-Boot VOR zum Beispiel, die Jury Dolgoruki, das Erstschiff dieser Klasse. Sie ist aber 170 Meter lang, das ist länger als anderthalb Unterwasser verdrängt. Sie rund 24.00 Tonnen. Das in Perspektive zu setzen, das ist mehr als das Gewicht von 4.000 ausgewachsenen Elefanten. Angetrieben wird dieses Monster von einem Kernreaktor, der im Augenblick monatelang theoretisch sogar lang unter zu bleiben, ohne auftauchen oder tanken zu müssen. Die einzige Begrenzung ist der Proviant für die rund 107 Mann stark besetzt. Das wirklich beängstigend an der Klasse ist, aber nicht ihr Greyjoder, ihr Ausdauer, sondern ihr Bewaffnung Jeeds. Dieser U-Boot kann bis zu 16 ballistisch, interkontinent, Trek Vomitip Awa Tragoon. Und Jeed einzeln dieser Roketan kann mit bis zu zen Anabganga mit. Adam Sprengfund, Brestock werden Rechnon, das Melkers durch 16, Rocketen mal 10 Sprengkraft ergibt, 160 Atom Sprengkraft auf einem, einzigen, jeder dieser Sprengkraft hat ein Sprengkraft, die man vielfach stärker ist als die Bombe, die auf Hiroshima abspurte. Ein Minjages Bori U-Boot hat also genug fewer Kraft Dutzend steht auf einem, anderen Kontinent innerhalb von Minuten, auszulassen, aber fewer Kraft allein ist, nicht als. Die Großstärke 1, strategischen U-Boots, ist seine Fähigkeit unentdeckt zu bleiben, und hier haben, die russischen, Ingenieur-War-Meisterwerk, die Bohrer-Klasse gilt, als ein der Leistung der Welt, der Rumpf, ist MIT, einer speziellen Schelbsrabiend, Gummibeskichtung, Übers Bogen das Antriebssystem, im sogenannter Humgetantrieb Anstelliner, Herkömmlichen Schiffsraub, reduziert, digergisch Antikel drastisch. Es ist als Wort, ein Elephant auf Sanftpfoten, schleichen verfeinlich Sanarsystem. Es ist extrem schwierig, ein solches U-Boot in den Weiten des Es ist wie die Berhumti, Suha Noich der Nadel, im Huhafen, nur das, dies, Nadel das in der Welt, bedeuten, kennt, dies, U-Boot Petrugelair, meist in den, Guasern, unter dem dicken, Eisbahnsucher, das, Eisbietet, Zuseslicken Schutz, vor Intekang, Osterluft oder von Satelliten. Wenn der Befehl Chemikenten sie das Eis, durchbrechen, und dir tadlich fragt innerhalb weniger Minuten, auf den Weg. Die Fähigkeit, einen Vernichtenden zu garantieren, selbst wenn das Eigenland bereits eingegrafen wurde, ist der Kern der nuklearen Absprechungsstrategie. Es ist die Versicherung, dass kein Gegner innen Erstschlagwagen wird, weil die Roch aus den Tiefen des Ozeans unausweichlich unterverheeren wird, nun aber zur anderen Seite des Globus. Zu den Vereinigten, auch sie verfügen über ein beeindruckend Flot von strategischen U-Booten die Ohio-Klasse lange Zeit galten. Sie als das Nonplusultra der Unterwasser, Kriegsfrung und des Hut noch absolut verknüpfen. MIT einer Länge von ebenfalls 170 Metern sind sie genauso groß wie ihr russisch, ursprünglich trugen C-24 Trident 2D5 Raketen, was ihnen ein noch größere Raketenkapazität, als der Klasse gab. Trident Trukit, kann ebenfalls mehrere Sprengkraft Dragoon. Noche Abrüstungsvertrag, Verda die Insel, der Raketen Silos bei den, Ohio Buten auf 20, reduziert danach, 20 Raketen MIT, mehreren Sprenghafen, bedeuten ein, immens Zerstörungskraft. Die Ohio-Klasse ist ebenfalls, extrem lies, und schwer, zu orten. Sie bildet seit Jahrzehnten das Rückgrat der amerikanischen nuklearen Triad, also der Kombination AOS-Land. Luft und die Sigisten Atomwaffen, was ist also Gritcher, die neue russische Klasse, oder die Buhert, amerikanische Ohio-Klasse.
Das ist die Großfrage aber die Militärnollisten weltweit streiten, die Bohre-Klasse ist technologisch, junger und profitiert von den neuesten Entwicklungen in der Tarnkapentechnik unterger einige Experten argumentieren, sie sei dadurch noch schwerer, ausgerer als die alternden U-Boot, die seit den 80er Jahren im Dienst sind, auch wenn sie ständig modernisiert wurden. Auf der anderen Seite die Trident-Turkey der Ohio-Klasse Denrauf, im der zuverlässigsten und der präzisesten ballistischen Raketen der Welt zu sein. Die USA haben ein Research Erfahrung im Betrieb dieser U-Boot und der Waffensitz. Ein weiterer Punkt ist die Schier an die USA betrieben 14 U-Boot der Ohio-Klasse, die für Nuklear-Missionen vorgesehen sind. Russland plant, insgesamt mindestens 12 Bohrboot zu bauen aber derzeit sind noch nicht alle im Dienst. Ist ein Kopfankopf. Frennen der Supermacht, das sich in der Still der Tiefsee, sieht versekt, die an der MIT, immer fortschrittlicher, Technologie zu, über die USA arbeiten bereits in der Nachfolgegeneration, der Ohio-Klasse, der Columbia-Klasse, die Notchleiser, und der fortschrittlicher, sein soll, Russland Word, MIT, Sicherheit, ebenfalls nicht schlafen, und die Bohre-Klasse, weiterentwickelt, oder einen, nachfolgert planen, home. La net für einen Moment, Beiseit, undenken darüber noch. Was das alles bedeutet dies. U-Boots sind keine gunlichen Waffen. Sie sind mobilfestungen der Weltuntergangs, ihre Existenz beruht auf dem Prinzip der mutualischer Destruction, der gegenseitig Zugesekorten, Zerstrung, ein Paradoxen, die schrecklichsten, Waffen die, von Menschenhand, geschaffen werden, sollen den Frieden sekorn. Indem sie einen Krieg so unvorstellbar, schrecklich machen das, in niemand beginnen will. Die Besatzungen dieser U-Boot leben monotwang in einer engen, konstlichen Welt abgeschnitten von ihren Familien und dem Sonnenlicht. Sie trainieren ständig für einen Befehl, den sie hoffentlich niemals erhalten werden. Der psychologische Druck muss immens sein. Zu wissen, dass man nur wenig Knopfdruck von der Auslösung 1 globalen nuklearen Holocausts entfernt ist ein Last, die wir insgesamt vorstellen können. Amnist die Frage welches U-Boot das gefährlichste ist, wie liegt die falsch Frage gefährlich sind. Sie alle sie sind ein Symbol für das Misstrauen und die Konkurrenz, die unsere Welt prägen. Sie ihren Orns darin, wie sehr brechlich unser Frieden ist, und die wie wichtig es ist, diplomatisch Lösungen, Unterbrechungsbemhungen, voranzutreiben. Denn die Warstärk, litt nicht in der Fähigkeit, die Welt zu zerstreuen, sondern in der Weisheit, sie zu erhalten.
was matched an U-Boot der Hauptgefährlichste ist die geschwindige die Fähigkeit, unentdeckt Zublabahn oder die Waffen, die es an Bord hat. Die Antwort ist eine Kombination aus all diesen Dingen, aber vor allem Letzteres, und die hier setzen die U-Boot der Klasse, neue Master CBA, des gigantischen Unterwasserkals sind des Rückgrat, der nuklearen Absprechung Russlands. Man nennt COCHS, SBNs, also strategisch, U-Boot MIT, ihr Hauptaufgabe ist nicht, an der Schiff zu jagen oder Kosten zu griffen. Ihr Mission ist viel simpler und die gleichzeitig viel erschreckender. Sie sollen unentdeckt bleiben und die im Ernstfall einen nuklearen Gegenschlag ausführen können. Stellt euch ein solches U-Boot vor zum Beispiel die Jury Dolgoruki, das Erstschiff dieser Klasse. Sie ist über 170 Meter lang, das ist länger als Anderthal Unterwasser verdrängt. Sie rund 24.00 Tonnen. Das in Perspektive zu setzen, das ist mehr als das Gewicht von 4.000 ausgewachsenen Elefanten. Angetrieben wird dieses Monster von einem Kernreaktor, der es im Augenblick monatelang theoretisch sogar Jared lang unter zu bleiben ohne auftauchen oder tanken zu müssen. Die einzige Begrenzung ist der Proviant für die rund 107 Mann stark besetzt. Das wirklich beängstigend an der Klasse ist, aber nicht ihr Greyjoder, ihr Ausdauer, sondern ihr Bewaffnung Jeeds. Dieser U-Boot kann bis zu 16 ballistisch, interkontinent, Trachvomatip Awa Tragoon. Und Jeed einzeln dieser Roketan kann mit bis zu sein Anabganga mit. Adam Sprengfund, Brestock werden Rechnon, were das Melkursdurch, 16, Rocketen mal 10 Sprengkraft erget, 160 Atom Sprengkraft auf einem, einzigen, jeder dieser Sprengkraft hat ein Sprengkraft, die man vielfach stärker ist als die Bombe. Die auf Hiroshima abschwörte, ein Minjages Bori U-Boot hat also genug fewer Kraft Dutzend steht auf einem, anderen Kontinent innerhalb von Minuten, auszulassen, aber fewer Kraft allein ist, nicht als. Die Großstärke 1, strategischen U-Boots, ist seine Fähigkeit unentdeckt zu bleiben, und hier haben, die russischen Ingenieur-War-Meisterwerk, die Bohrer-Klasse gilt, als ein der Leistung der Welt, der Ruhmpef, ist MIT, einer speziellen Schelbsorabient, Gummibeskichtung, übers Ogen das Antriebssystem, ein sogenannter Humgetantrieb Anstelliner, herkömmlichen Schiffsraub, reduziert, diegergisch Antikol drastisch. Es ist als Wort, ein Elefant auf Sanftpfoten, schleichen verfeinlich Sanarsystem. Es ist extrem schwierig, ein solches U-Boot in den Weiten des Es ist wie die Berhumti, Suha Noich der Nadel, im Huhafen, nur das, dies, Nadel das in der Welt, bedeuten, kennt, dies, U-Boot Petrugelair, meist in den, Arktischen, Guasern, unter dem dicken, Eisbahnzuber, das, Eisbietet, Zuseslicken Schutz, vor Intekang, Osterluft oder von Satelliten, wenn der Befehl Kakimikenten sie das Eis, durchbrechen, und der Tadlik fragt innerhalb weniger Minuten, auf den Weg, die es Fidjigkeit, einen Vernichtenden zu garantieren, selbst wenn das Eigenland bereits angegrafen, Verda, ist der Kern, der nuklearen, Absprechungsstrategie. Es ist Diversitierung das kein Gegner innen Erstschlagwagen wird, weil die Roch aus den Tiefen der Ozeans unausweichlich unterverheeren wird, nun aber zur anderen Seite des Globus. Zu den Vereinigten, auch sie verfügen über ein beeindruckend Flot von strategischen U-Booten die Ohio-Klasse lange Zeit galten. Sie als das Nonplusultra der Unterwasser, Kriegsfrung und des Hut noch absolut verknüpfen. MIT einer Länge von ebenfalls 170 Metern sind sie genauso groß wie ihr russisch, ursprünglich trugen C-24 Trident 2D5 Raketen, was ihnen ein noch Gorgier Raketenkapazität, als der Klasse gab. G. Trident Trukit, kann ebenfalls mehrere Sprengkraft Dragoon. Noche Abrüstungsvertrag, Verda die Insel, der Raketen Silos bei den, Ohio Buten auf 20, reduziert dennoch, 20 Raketen G. MIT, mehreren Sprenghafen, bedeuten ein, immens Zerstörungskraft. Die Ohio-Klasse ist ebenfalls, extrem lease, onde schwer, zu orten. Sie bildet seit Jahrzehnten das Rückgrat der amerikanischen nuklearen Triade, also der Kombination AOS-Land. Luft und die Sigisten Atomwaffen, was ist also gefährlicher, die neue russische Klasse, oder die Buhert, amerikanische Ohio-Klasse.
Das ist die Großfrage aber die Militärnollisten weltweit streiten, die Bohre-Klasse ist technologisch, junger und profitiert von den neuesten Entwicklungen in der Tarnkapentechnik unterger einige Experten argumentieren, sie sei dadurch noch schwerer, ausgerer als die alternden U-Boot, die seit den 80er Jahren im Dienst sind, auch wenn sie ständig modernisiert wurden. Auf deren Seat hat, die Trident-Turkey der Ohio-Class Denraf, der zuverlässigsten und präzisesten ballistischen Raketen der Welt zu sein. Die USA haben einrissige Erfahrung im Betrieb dieser U-Boot und der Waffensitz. Ein weiterer Punkt ist die schier an die USA betrieben 14 U-Boot der Ohio-Class, die für Nuklear-Missionen vorgesehen sind. Russland plant, insgesamt mindestens 12 Bohrboot zu bauen aber derzeit sind noch nicht alle im Dienst. Es ist ein Kopfankopf. Frennen der Supermacht, das sich in der Still der Tiefsee, Südversekt, die an der MIT, immer fortschrittlicher, Technologie zu, über die USA arbeiten bereits in der Nachfolgegeneration, der Ohio-Class, der